Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our unit, which is listening for general purposes. And in this video, I will explain to you some things related to our unit. But before that, let me introduce myself first. My name is Septianingrum. You can call me Mem Septia. I got my bachelor degree from Universitas Negeri Malang atau UM, and then I continue my study in Monash University, Australia. In 2018, I graduated, and then I continue teaching in UT. So basically, this is my third year teaching in this university, and I found really interesting to teach students from different areas throughout Indonesia. And yes, here I am now teaching you listening for general purposes. Yes, and I live in Kediri, Java, and my hobby is traveling, I guess. Yes, that's all about me. You can also introduce yourself in the introduction form in our pendahuluan session. Well, going on to the unit, there will be some things that I'm going to explain to you guys about this unit. So, first of all, the code of this unit is SPBI 4101. I think this is the new code for this unit. Because UT has Kurba atau kurikulum baru, so there are some changes in the code of the unit. Yes, and I also already put my email in the pendahuluan session so that anytime you want to ask me questions, you can just drop a message through my email. Well, okay. As the what is that pendahuluan session in this unit, there is an explanation about the BMP atau buku materi pokok yang bisa Anda akses untuk mempelajari unit ini. So there is a link already in our introduction session in which you can open your BMP atau buku materi pokok yaitu di ruang baca virtual UT with the username mahasiswa and then the password is UT Peduli. Alright, there is also enrichment materials. Nah, linknya sudah disertakan juga di introduction session in this unit. Nah, in this course, you will learn about listening using pictures, elements of pronunciation, listening to conversation, kemudian listening to telephone conversation juga, kemudian listening to announcement and notice, listening to news, listening to prose passages, kemudian listening to discussion. To succeed in this course, to make sure to actively involve in the discussion. So the discussion will be held in every session during these 8 weeks. Nah, jadi tuton ini adalah selama 8 minggu dan setiap sesinya akan ada pertanyaan yang harus Anda jawab di setiap sesinya. Nanti setiap sesinya akan terbuka di setiap minggunya. Nah, silahkan dikerjakan diskusinya, kemudian juga ada assignment di minggu 3, 5, dan ke-7. Nah, the most important thing that you need to remember in doing the discussion and also assignment is that please avoid plagiarism. Nah, jangan hanya copy paste from one source and then paste in your discussion forum. Please don't do that because otherwise I will give you 0 score. If you want to take the ideas from other sources, so for example, like you use ChatGPT or you read some explanation from a website, then please paraphrase the content and then write it down in your answer. Jadi jangan cuma copy paste tapi di paraphrase. Paraphrase adalah proses menangkap ide dari konten yang kita baca, kemudian menuangkan kembali dengan kata-kata kita sendiri untuk jawaban kita yang kita klaim sebagai jawaban kita. So it's called paraphrasing. Nah, seperti kalau paraphrasing boleh kemudian sertakan source-nya, tetap ya supaya saya tahu kalau ide ini diambil dari source tertentu. Right? Oke, nah sudah dijelaskan di pendahuluan session juga bahwa remember that the consequences of plagiarism can be very serious. If a student is caught committing plagiarism, then he or she will be rewarded 0 score. Nah, oke, pastikan jangan melewatkan tugas di minggu 1
minggu 3, 5, dan ke-7. To make sure that you know more about this course, please read syllabus atau RAT. Nah, RAT-nya sebenarnya sudah ada di sana di pendahuluan session di listening. RAT listening for general purposes, silahkan diklik saja. Nah, itu akan ada topik, kemudian mode tutorialnya ya. Silahkan. Nah, itu juga ada rancangan tujuan pembelajarannya juga sudah ada di RAT semuanya. Jadi apa yang akan dipelajari silahkan dibuka di RAT. Right? Nah, saya akan memberikan ringkasannya. Sebenarnya sudah ada di sini, tapi I will explain it to you again. Nah, the first is read your model atau BMP. Kemudian the second one is read the materials in each session of this course. Nah, itu juga ada enrichment materialsnya ya di setiap sesinya. Silahkan dibaca. Kemudian do discussion, okay? Kemudian do the quiz and exercise given in each session. Please check it from session 1 atau session 8. Kemudian do and submit assignment in the session 5, 3, 5, and 7. Nah, jadi ada 8 diskusi dan 3 tugas. Nah, untuk memudahkan, biasanya di website itu ketika banyak yang mengakses, website akan menjadi lebih lambat. Nah, the solution is you can download Tuton application in Google Play Store. Nah, itu akan lebih cepat. Jadi pengalaman saya kemarin, jadi ketika websitenya sedikit melambat, maka I use this application, and yes, that is better. If the load is high, then you can just use this application. Nah, untuk skor untuk this unit, 50%-nya diambil dari assignment. Assignmentnya di 3, 5, dan 7. Di sesi 3, 5, dan ke-7. Kemudian 30%-nya adalah dari diskusi, 20% dari partisipasi. At the end, this online tutorial score will contribute to your final score for the percentage of 30. Nah, jadi dari semua persentase Tuton ini nanti akan berkontribusi di final score-nya nanti sebanyak 30%-nya. Oke, silahkan perkenalan di forum perkenalan juga. Kemudian ada juga tata tertib mengikuti Tuton. Silahkan dibaca, di-download, kemudian diaplikasikan di our implementation of Tuton class. Kemudian ada juga announcement. Nah, biasanya announcement ini digunakan tutor untuk menyampaikan updated information about some important things related to the Tuton class. Atau bisa juga nanti saya was that message through the chat room. Jadi tidak melalui ini. So please kindly check post announcement and your chat. Siapa tahu ada informasi penting that I'm going to deliver to you guys in the middle of the learning process. Nah, itu saja saya kira untuk hal-hal yang harus dilakukan. Kemudian yang harus dihindari adalah plagiarism, kemudian tentang scoring-nya. Oke. Silahkan cek pendahuluan session, kemudian cek session 1 for the listening, kemudian cek whether the materials work or not, whether it can be accessed or not. Silahkan jika ada yang mempunyai kendala untuk mengakses materi-materi yang ada di e-learning, please sampaikan kepada saya. I think that's all from me, guys. If you still have any questions, please don't hesitate to drop some questions in the chat room in e-learning, okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.